Hello everyone, welcome to Fluent English. English small sentences in Kannada. How are you? How are you? ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? What's the time? What's the time? ಸಮಯ ಎಷ್ಟು? I'm hungry. I'm hungry. ನನಗೆ ಹಸಿವಾಗಿದೆ. Let's go. Let's go. ಹೋಗೋಣ. Where are you? Where are you? ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? Can I help you? Can I help you? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದೇ? I'm tired. I'm tired. ನನಗೆ ದಣಿವಾಗಿದೆ. See you later. See you later. ನಂತರ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. It's so cold. It's so cold. ತುಂಬಾ ಚಳಿಯಿದೆ. I don't know. I don't know. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Be careful. Be careful. ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. I like it. I like it. ನನಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. It's too late. It's too late. ತುಂಬಾ ತಡವಾಯಿತು. I'll be back. I'll be back. ನಾನು ಮರಳಿ ಬರುತ್ತೇನೆ. Don't worry. Don't worry. ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. It's not fair. It's not fair. ಇದು ನ್ಯಾಯವಲ್ಲ. I'm coming. I'm coming. ನಾನು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Please wait. Please wait. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಯಿರಿ. I'm busy now. I'm busy now. ನಾನು ಈಗ ಕಾರ್ಯನಿರತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. Call me later. Call me later. ನಂತರ ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. I'm leaving. I'm leaving. ನಾನು ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Let me try. Let me try. ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲು ಬಿಡಿ. Can you hear me? Can you hear me? ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯಾ? I'm on my way. I'm on my way. ನಾನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. It's up to you. It's up to you. ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. I agree with you. I agree with you. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ. I have no idea. I have no idea. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. It is very peaceful here. It is very peaceful here. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶಾಂತವಾಗಿದೆ. Take your time. Take your time. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. I'm not sure. I'm not sure. ನನಗೆ ಖಚಿತವಿಲ್ಲ. I'm thirsty. I'm thirsty. ನನಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. I'm in a hurry. I'm in a hurry. ನಾನು ಆತುರದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ.